Okay, everyone, as you can see on the screen, today's topic is education. This is Unit 9, lesson number 9. And in this lesson, we are going to talk about education and learn new words that can be related to also education and some learning styles and homeschooling and something like that. And listening task is waiting for you also. 3 main reading tasks you're going to do and writing section. So let's start. All right, this one is review question. What career advice have you received that you feel is invaluable? This was the previous lesson, Unit 8, Society. What career advice have you received that you feel is invaluable? Okay, let's practice. Let's review. Okay, who wants to answer? As I said in the previous class, Yes. the advice Remember. that I received is work expense to the time we allowed for it. So if you like procrastinate and make things for to do later, it's like the time expense. So you better start now. Yes, I remember your answer in this section. And how about the other student? Good evening. I think people should be more listen patiently than speaking. Like I can do it, or even they can do it, they will learn something new by just listening. And okay, I see. That's good and also very valuable advice, right? Okay, this one is also a review question. Common pressures of your profession or of being a student. Maybe you're students, so what kind of pressure? Common pressures. Hamilton once said that the teachers pushed students to do something they really want to do, right? This was kind of also pressure. On time, Yeah. exactly on time, right? Teachers are. Yes. Yes. Okay. I think common pressures of being a student is, but pressures are deadlines and yes. Deadlines are big pressure for students, right? I agree with you. Yeah. Okay, deadlines and time. Many tasks. Yes. Okay, it's now education, new words, learning styles. So first text would be about learning styles, and there are different types of diverse learning styles there, and you're going to read about them soon. So first of all, please look through these words. How many of them you do know? Okay, first one is approach. That means you know method. The arc хамлаг гэсэн утгатай. Нэр үг байгаа. So circumstance бид нар нөхцөл байдал буюу situation гэсэн нэр үгийг үүргээр олж ирнэ. За obstruction болохоор obstruct гэсэн үг нь үстэй саад болох гэсэн үгнээс something that blocks or stands in the way гэсэн утга буюу саад дотор гэсэн нэр үгийг үүсгэж байна. Hinder
to prevent getting in the way. Үл үг буюу бас л саад болох гэсэн утгаар орж ирж байгаа. За facial тэмдэгнэр нүүрний related to the face and blend. That's a mixture, combination, нийлмэл холимог гэсэн утгатай нэр үг байгаа. За диаграмыг бид нэр диаграм гэдгээр нь буюу хэлбэр дүрсээ үзүүлсэн байдлыг илэрхийлсэн үг байна. За нэг тэр үгээр нь шууд хэрэглэж болж байна. Confidence, you know, belief in one's abilities буюу өөртөө итгэх итгэл гэсэн нэр үгээр итгэлтэй байдал. Auditory. За одоо нөгөө learning styles буюу сурах хэв маягийн хэв шинжүүд нь гарч ирж байна. Auditory adjective related to hearing. Hearing. Сонсголоороо юм сурдаг сурах арга барилтай хүмүүс байдаг байна. Хүмүүс verbal гэхээр aware тийм хэлж ийж ярьж ийж related to words. За юм сурах арга барилтай хүмүүс байдаг байна. And next is recite. Recite. Then үүлгийн үүргээр to say or repeat out loud буюу тоочих, хэлэх, чангаар хэлэх, цээжээр уншихыг нэмэгдэл recite гэж ойлгож байна. За kinesthetic learning style байгаа. Kinesthetic гэдэг нь related to body motion буюу биеэрээ ингэж даган дуурайж, биеэрээ хөдөлж, хөдөлгөөнд оршиж physical ингэж ойлгодог, сурдаг. Сурах арга барилтай хүмүүсийг kinesthetic. Conventional, traditional уламжлалт бит ясархаг тэмдэгнэр. За fidget гэдэг нь to move constantly in a nervous manner. За нааш цааш холхохыг хэлж fidget. Бүлэг. За manipulate to move things around with the hands. За энийг яг нөгөө канон дээрх гардаг штэ аргандаа оруулах хурм эхлэх гэсэн утгаар manipulate артаа оруулах байна нээс. Incorporate to add in and bring together нэгтгэх гэсэн үг. Encouragement, praise магтаал, сайшаал, урам тэ. За нэр үгээрээ solitary, done alone, independent буюу ганцаараа, дангаараа, бие дан ажил хөдөлмөр эрхэлдэг бол independent, solitary. Expose үйл үг нь илчлэх to give an opportunity to experience or learn new things. The dominant гэдэг нь тэмдэгнэрээр more important and stronger буюу илүү хүчтэй, илүү чадaltaй, чухал, дамгуулсан гэсэн утгыг илэрхийлсэн тэмдэгнэр байна. За сурах хэв маягууд дээр ийм үгнүүд гарна. За дараагийн хэсэг homeschool option буюу мөн адил боловсролтой холбоотой. За энэ дэр үгнүүдэд тайлбарлаарай Америкнэ. За Америкт баг ихэнх үг нь хоёр маань мэдж байгаа ах гэж бодож байна. Окей, утгнуудыг хэлээ авчих. Native гэдэг нөгөө өөр болоод нэр үгээрээ олохлоор choice гэсэн утга. Сонголт. Alternative. Okay. A choice, that's noun, all right? Okay. Novel тууж зүг давгантай. Тэмдэг нэр нь болохоор new and unusual. За шилжсэн утгах нь тэ. Шинэ болоод ер бусын юм дээр novel. Good. Relatively холбоотойгоор гэсэн юм болов. Yes. Яг зүйтэй сайн байна. Давраг холбоотойгоор харилцан хамааралтайгаар. За зүйтэй. Later хойшлуулах юм болов. За хойшлуулах гэсэн хамрал хэлж байна. Near the end төгсөн байна. Ер нь бараг л төгсгөлт нь сүүлд нь те хамгийн сүүлд гэсэн утгаар явж байгаа тэмдэг юм байна. Compulsory албан яг зүйтэй very good албан нийтэй зайлшгүй хийх ёстой required зүйл байна.
шаардлагатай албаны. Okay. Prior анхны чухал. Анхны чухал ихний тий. За өмнө нь гэсэн зүйлээ. Widespread өргөн тахсан. Oh, яг зөв. Very good. Good. Tutor гэдэг заагч. Yes, a teacher, right? Teacher, Private yeah. teacher. Instruction зааварчилгаа. Яг зүйтэй. Vast өргөн удам юм байна. Өргөн удам зүйтэй. Very big. Majority гол чухал. Зүйтэй. Exceptional ер бусын. Yes, exceptional. That means special. Good. Dissatisfied сэтгэл хангалуун бус. Yes, not pleased. Very good. Philosophy гэдгээрээ. Philosophy гэдгээрээ. Concerned. Concerned. Worried. That means Worried. Yeah. Adequately. Тохиромжтой. Хангалттай. Well enough гэсэнтэй өргөх нь adequately. Address заах. Mandate. За mandate. Then үйл үгээр шаардах гэсэн утгаар require. Шаардах. Эсвэл to order officially тий. Mandatory гэвэл албан ёсоор заашгүй хийх зүйл мөн гэж хэлж байгаа. Periodic. Ой. Давтамжтай авах нь repeated regularly. Obligatory. Бас л нөгөө албан нөгөө үүрэг зүйтэй. Yes, required. Okay, good job. Yes, almost all of them, you know. The homeschool гэсэн сэдвийн хүрээнд. All right. Let's see. Educating the gifted. Yeah, одоо хэн боолээ? Хоёр орцсон боолээ. Oh, hi, dear. Оянга намуна. Амир. Four of us. And how about you, Oyanga? Could you please try to explain? Okay, or namuna. Gifted, that means having special talents. Gifted бэлэглэгдсэн гэж байгаа. Бэлэглэгдсэн гэдэг маань ерөөсөө л одоо ер бүсийн авьяастай юм бүр төрөлхийн төрцөн гэдэг нь шүү дээ бид нар. За тийм хүмүүс авьяас чадвартай гоц авьяастай ч юм уу те. За юм gifted students, gifted people, you know. The inquisitiveness, desire for knowledge. Энэ сурахын төлөө маш их хүсэл тэмүүлэлтэй байгаа сонирчрахын сурдаг хүмүүс юм. Сонирч нэгэсэндээ curious and peculiar inquisitiveness. Сонирчрахал гэх нэ л да нэр үгэнч inquisitive гэдэг нь adjective болно. Сонирч гэлж. За энэ бол сонирч зам байдал. Хүсэл тэмүүлэл ах нь. Assess. Assess, үнэлэх, evaluate, profoundly, даурug, extremely, үнэхээр, гайхамшигтай, гар. За recognize үйл үг байна, to identify, танин мэдэх гэсэн утгаар орж ирж байгаа. Moderately, somewhat буюу дунд зэрэг, дунджаар гэсэн утгыг илэрхийлж байна. Дунд зэрэг, дунджаар. The transfer бол to move from one place to another буюу дамжин өнгөрөх, шилжих, дамжуулах гэсэн утгатай үйл үг байна. The turn into, to become, болох гэсэн утгыг илэрхийлсэн хэлцэг байна. Discipline, noun, the ability to maintain the correct behavior, дэг журам, дүрм журам, discipline. Constructive,
positive and beneficial буюу маш их эрг үр дүнтэй гэсэн утгыг илэрхийлсэн. Тэндээ нэр байна. So educating the gifted text дээр гарах 11-р үг харъя. The extraordinary adjective, special, exceptional, ер бусын гоц. Extraordinary. Enriched is adjective, improved. Ерөөсөө improved, хөгжсөн, сайжирсан. So describing something of higher quality. Өндөр чанартай, чадвартай. Энийг дүрсэлж хэлэхдээ бид нар improved буюу сайжирсан, хөгжсөн, дэвшилсэн, дэвшсэн гэсэн утгыг илэрхийлсэн тэнд нэр. The curriculum, the set of subjects taught at school буюу хөтөлбөр байгаа. School curriculum, сургуулийн хөтөлбөр. English curriculum, англи хэлний хөтөлбөр. За нэр үг байгаа. Олон тооны curricula болж байгаа. S ахгүй тоологдгүй нэр үгийн үүргээр үндсэн үг маань өөр болж байна. Curricula. UN байхгүй шууд A төгсгөлтэй болж хөтөлбөрүүд гэх юм байна. За peer. Нэр үг буюу a person at an equal level with another. Яг нэг үеийн хүнийг peer гэж болж байна. Peer. Нас бийч 100-тай нэг үеийнгийн нэг үеийн peer. Sophisticated, advanced and complex. Дэдвшний драмата гэхээс гадна дэгжин сайхан гэсэн утгаар sophisticated and advanced, complex. Interpretation, understanding, ойлголт. Interpretation. Interpret мөнгөдөл орчуулах, буулгахыг хэлдэг гэсэн. Simultaneous, happening at the same time. Яг нэг зэрэг нэг цаг мөчид болох тохиохыг simultaneous буюу давхцах гэсэн утгаар. Давхарцсан. Simultaneous. Withdrawal, not wanting to participate. Not wanting. Нэр үг байгаа. За тэгэхээр оролцохыг хүсэхгүй байх нь гэж байна шүү дээ. Оролцохыг хүсэхгүй байх. Уг withdraw гэдэг нь гарах гэсэн утгатай. Ямар нэг юм гаргах, ATM-с мөнгө гаргах, cash гаргахтай бид withdraw гэж. За энэ дэр оролцохыг хүсэхгүй байх, одоо гадна байхыг хэлж байна. За энэ educating the gifted гэсэн context meaning явж байгаа. Dedicate, to give, devote. To give, devote буюу зориулах, зүтгэх гэсэн утгатай байна. The remedial, describing educational programs designed to address some area of difficulty. The remedy гэдэг нь эмчилгээ гэсэн үг гэдэг. Remedial гэхээр засах болчих жоо. Засалт, хэрүүлжүүлэх, сайжруулах. Remedial class гэж байх юм л да. Тэ боловсролын одоо хөтөлбөр хэмээн програм гэж тайлбарлаж байна. За хүндрэл бэрхшээлтэй байгаа одоо хоцрогдолч юм уу тэ recovery class-ийн remedial educational programs гэж ажиллах нь шүү дээ. Хоцрогдлыг арилгах, засах боловсролын програм гэж. За remedial нь засах, эрүүлжүүлэх, сайжруулах гэсэн утгатай орж ирж байгаа тэмдэг. Okay, these are the words that you have to learn today. Education. За боловсролын тухай ярилцгаая одоо. Боловсролын талаар. This is a solitary learner or social learner. Solitary is independent learner гэсэндээ independent буюу бие даасан ганцаараа сурдаг суралцагч юу эсвэл та олон нийттэй те багаар ажиллаж суралцах шүү те аль нь вэ гэдгийг өөрийгөө төрслөх чинь solitary learner or social learner. So would you describe yourself? Which one? I would describe myself as both solitary and social learner. Okay. Because That's the interesting.
things I need to really focus on and to understand, I need to read alone by myself. And for the things I need to memorize and for explain to others, I prefer social learning. Because some of the classes we need to give an oral examination, and it is better to learn with the friends when preparing for the oral exams. And it's easy to memorize by talking to people. Okay. Yes. That's a great explanation. Yes, both you are solitary. Sometimes it depends on the situation, right? Yeah. Okay. So I think you're kind of sociable person, and sometimes there are some difficulties to be a social learner. You know, most of the people are very quiet and shy among the people, among the especially active people. You know, very active people who have big or charisma, and sometimes very difficult to deal and communicate with those people. They were born as leaders, so okay, you have no difficulties. That's good. Yeah. Okay, how about the others? Solitary learner. Are you a really independent learner or team worker? Yeah. Team member? I would describe myself as a solitary learner because it will save the time and will give you opportunity to more concentrate on the lesson. And for example, if you would watch the YouTube videos, you will change the play speed, and you will skip the unnecessary things. Or okay, yes, it will save your time. Okay. Independent learner. Right. Next. Can you hear me? Okay. So for me, I would describe myself as a solitary learner because I like to learn by myself and read a lot and analyze things in my own way. But when it comes to the task, or I agree with the Amina with the teamworks or the oral exam or something like that requires a lot of people. That would be very helpful for me to learn as a team. For example, remembering words for foreign language would be very efficient for teamwork. And yeah, but mostly I would prefer solitary learning. Yeah. Okay. Both. Good. Yeah, both. Depends, right? Yeah. So let's see now. All right. What concerns do you have about education in your country? What do you think about education in Mongolia? And where did you used to study in high school before, in Ulaanbaatar or somewhere? So can I start? Yes, please. So about the Mongolian education system is, I think it's fine according to other countries, but I think for more better education for Mongolia is that we need to level up our levels. For example, maths. If we are not good at maths, some people are good at maths and some people are not, and they need to level them up into some groups, I think. I think that would be very efficient for a learning method, because everybody is not equal.
learn in different ways. So I think they need to find the group of people who is on their same level. And yeah. Okay. And yeah, that's it. Thank you. Okay, thank you too. Okay, so that means your idea is education in our country is not so good and not so bad, right? Needs to be improved, developed in the future, right? Okay, who's next? Thank you for your idea. For me, there is concerns in Mongolia, especially in comparing countryside and city education. The countryside education is in low quality comparing to the cities. For example, like in a isolated countries, there are like English level and mathematics. The basic knowledge are very low. I think it is because of the teacher's ability, because the students who graduated from the top universities doesn't want to go back to their countrysides, and the salary is very low there. So the education system is in low in the countryside. I would say. Okay, I see. What else? Okay, there's big difference between countryside and city center schools, right? Yeah. All right. Yes, those are the main problems. Yes, I know. And also, even the schools are in Newbie, also there's a big gap. You know, the public school and private school. Yes. All right, good points. Very good points. That's argumentative topic, you know. Yeah. Yes. Hot topic. Yes, topic. Really hot topic. All right. So I want to talk about the different huge difference between private and public high schools. And good point. Because in private high school, they teach us like their fitted teacher who get qualified and experienced teachers. Qualified. They know their students very well. In public school, there are too many students. Yes. Yes. The most teachers, the lectures are very boring. Especially young students are get easily bored, and so the teachers' lessons should be aesthetic and more interesting. Interesting. Okay. So, which school did you finish? What kind of school? Public or private? Public. Public school. Is it really far from the city center or not? It's located in center of UP. Okay, so I think also then, yeah, city center public school is okay for me. It's not in the outskirts, right? So, and also, yes, I know there's a big difference. Because first of all, yes, you're right. Class size is very important, and also teachers are, right? Okay, thank you. And let's see the next question. You three are today very active speakers. Thank you. And what programs for gifted children are there in your country? Gifted children.
So that means maybe there are some specialized schools, you know, the math schools and language schools, something like that. And what programs for gifted children? Do we have special curriculum? I think there isn't any special program for gifted children, but if the parents have enough money, they can take the children to the private schools. Okay. Or the children is achieved in the Olympiads very well. I think they could have special teachers and trainers for their abilities. Okay. So yeah, can if you they please only clarify more about special teachers? like let's say if the student has a chess medal in the from country and they're competing for the continents and the world, they will have the special teachers for them to win. Yeah. Okay, that's what you mean. Okay. Yeah. Yeah. But not that like there isn't a special program, right? Yes. Yes. I don't know these special programs for gifted children. And also all the students who are studying in private schools are not gifted, you know. Not, yeah. Yes. Just regular and normal kids they are. But the parents maybe wanted to become their kids gifted, like very make them talent. All right, who's next? There is no wrong and correct answer, you know. Your opinions are very important and express your ideas in English. May I? My country hasn't special programs for the gifted children, but there is many competitions, and the gifted children could compete with the others and challenge themselves and to find them right places or to growing. Yeah. Okay, I see. So no programs. Agree. No programs. All right. So last person. There's only 2 of us. Oh, 2 of us. Oh, where is? We were 4 in this room. I think Oyangat left. Okay, Oyangat left. What happened? All right. So now, there are many questions. So please read these 4 questions, and if you don't want to answer all these questions, just choose one from the list. Okay, choose one, or if you want to answer all these questions, that's very good for you to practice. So, for what age should education be compulsory in your opinion? And what subjects do you think should be obligatory in high schools? That's a nice question. If you could choose to have any extraordinary talent, what would you choose? That's interesting. And how do you think education for gifted children will be different in the future? I'll give you some time to prepare your answers, or if you want to answer these questions straight away, that's good. Okay, I will start. Okay, good. In my opinion, the schools at the ages now, the 6-year-olds are the appropriate age for the education, because they are now 6-year-olds are ready to study, and their hands are become ready to write things. So I think 6-year-old is right age. Okay, good.
And next question, the obligatory subjects should be, first of all, mathematics and science, science, foreign language, and history, and also most importantly, their own first language. For Mongolians, it will be a Mongolian language. And thirdly, if I could have some extraordinary talent, I would say the memorizing. I'm very bad at memorizing things. So if I want to memorize things that I want to, it's like in a short amount of time, it will be very efficient. It will be very beneficial for me in the future. Yeah. And last question, different. Let's see, I think in Mongolia there will be a gifted children's program in the future, but now there isn't like a school for that, but only like teachers teach individually, I think. So I think in the future there will be schools for gifted children. All right, I see. Memorizing skills, that sounds very interesting. Yeah. Okay, and also you have mentioned in the question number 2 the foreign languages, the main subjects, right? So yeah. What kind of languages? And first of all, it will be English, and maybe nowadays Chinese are useful. Okay. And the countries you want to visit. Also, I think they need to have like extracurricular activities and for the language they want to learn. Okay. Yeah. And English and plus Chinese. Yes. And some other languages. All right. That's a good point. Yes, I agree. Foreign languages are very important main subjects. Should be taught obligatory in high schools. Good. Yeah. All right, Namuna. I choose the second question. Okay, choose why too. We and three are here. We have time, so. First of all, the children should be learn the native English, native language. Native language, and they should write in correct grammar. And secondly, they should know kind of social lesson. Oh yes, social science, right? Which contains that there is a bad or good person in the world, and that they could be manipulated by the bad person, and they must know the difference, and they could be compare them. Yes. And also the kind of natural science should be taught to save the world, such as how to separate the waste, municipal waste. Oh yes. And lastly, they should get more learn the life experience lessons, yes. such as life skills, properly. Have to spend money properly, and they have to help their parents. This kind of lesson should be taught. Yes, I agree with you. Your last point is, yes, that's very important. Life skills should be taught in high schools, and how to survive, for example, in the water, and how to help people, and how to treat, and something like that. That must be taught in high schools, I think. Yes, have to save money, right? Something like that.
Very important. Okay. And Namuna, how about number 3rd question? If you could choose to have any extraordinary talent, what would you choose? Hamilton once said that she needs memorizing skill. So how about you? Kind of quick learning skill. Okay, quick learning. That's very important skill, right? Fast learner and quick learning. Very good. All right, thank you so much. This is speaking section now. 5 golden reminders here, and for people you should tell, like, be honest and be responsible, be respectful and be kind, be a good listener, right? Number 5 is very important also. And now reading section, and we are going to write. This one is today's words that you have just learned and learning styles, and this one is very big text is waiting for you now. This one. Okay, learning styles. За одоо болохоор даалгавар жоохон өндөрний одоо ч 9 дугаар хичээл учраас. За эхний learning styles-ыг болохоор learning styles дээр намуна дангаараа ажиллана бүтэн том текстэн дээр, дараагийн текстэн дээр мина дангаараа ажиллана текст бид нэр параграф уншиж ирсэн бол за homeschool option дээр гарна шүү дээ. За optional-ын юугаа тавьчих. Group дээр тэнгүүд 2 дугаар хүн маань гээс уншиж байгаарай. За энийг явуулъя. Learning styles. There are 3 basic types of classroom learning styles: visual, auditory, and kinesthetic. These learning styles describe the most common ways that people learn. Individuals tend to instinctively prefer one style over the others. Thus, each person has a learning style that is dominant, even though he or she may also rely somewhat on the other approaches at different times in different circumstances. За ингээ 3 суурь ингээд ангид одоо сурах стил ингээ 3 суурь төрлөөдөг. Нэг нь болохоор нөгөө сонсож харж тэгээ сонсож тэгээ ингээ хөдөлгөөнөөр тэгээ хөдөлгөөн гэсэн 3 ангилдаг. Тэгээд за сурах арга барил нь болохоор ингээ хүмүүсийн сурдаг ингээ нийтлэг арга барилыг тавьчихсан. Тэрийг л дүрсэлж хэлж гин гэсэн үг. Сурах юм аа гэдэг. За тэгээ ингээ хүн бүр нь болохоор стил гэдэг нь л dominant гэж байна те. Dominant амгаас. Instinctively гэдэг нь зүм бэлгээрээ instinct-ээр. Энэ гураас ингээд нэгийн бусдаасаа нэгийг сонгоод гинэ. Надад тавих гэж 8 минут. За энэчнээсээ нэг давмгаалсан байдаг. Тэгээ нэг нь их чухал болсон. Давмгаалсан байдаг. Тэгээд хүн бүрт бол ингээд нийлүү давмгаалсан стил байдаг. Тэгээд ямар нэгэн бусад аргуудыг ингээд амар олон удаа тавтаж бас олон ингээд нөхцөлт ингээд ийсэн ч гэсэн нэгэн заавал давмгаалсан байдаг. Yes. Visual learners prefer to sit somewhere in the classroom where no distractions hinder their view of the lesson. They rely on the teacher's facial expressions and body language to aid their learning. They learn best from a blend of visual displays and presentations such as colorful videos, diagrams, and flip charts.
Often, these learners think in pictures and may even close their eyes to visualize or remember something. When they are bored, they look around for something to watch. Many visual learners lack confidence in their auditory memory skills and so may take detailed notes during classroom discussions and lectures. За ингээд нөө хард суралцдаг хүмүүс нь болохоор ингээд нүдэнд нь ингээд ямар ч саад дурггүй газар ингээд суудаг. Тэгээд тэд нар нь болохоор ингээд багшийнхаа ингээд царайны хувьд ингээд биеийн хэлэн дээр яг төвлөрч сурдаг юм уу? Тэрийг нь харж сурдаг. Тэгээд ингээд тэд нар нь болохоор ингээд ямар нэг юм ингээд гоё харагдчихад дэлгэцтэй презентацийн диаграм, видео энэ төр харж сурдаг. Yes. Тантаа нүдэн дээр харж сурдаг юм шүү дээ. Ингээд юу адаг. Зурагчилж төсөөлдөг юм. Чатар явууллаа шүү. Америкнэ. Excuse me. Нүдэн анж ингээд төсөөлт юм байна гэнэ. Яг зөв нүдэндээ зурглалаа үүсгдэг юм шүү дээ. За тэгээд тэдний өөдөх юм бол ингээд эргэн тойрноо харжаад ямар нэг юм харах юмтай болж иж болдог юм. Yes. Тэгж visualize хийж сурдаг. Тэгээд тэднэр нь болохоор ингээд сонсоод цээжлэх скил нь чадвар нь бол ингээд ер нь бага байдаг. Тэгээд ингээд одоо анги дээр ингээд discussion болж байхад ингээд дандаа нөт бичиж авч идэг аа. Окей. Яг зөв. За auditory learners sit where they can hear well. They enjoy listening and talking, so discussions and verbal lectures stimulate them. Listening to what others have to say and then talking the subject through helps them process new information. These learners may be heard reading to themselves out loud because they can absorb written information better in this way. Sounding out spelling words, reciting mathematical theories, and talking their way across a map are examples of the types of activities that improve their understanding. Okay, understand. Сонсож сурдаг хүмүүс нь болохоор яг ингээд хамгийн сайн сонсож чадах газраас суудаг. Тэд нар нь болохоор ингээд сонсох болон ярихтай айгүй дуртай. Тэгээд stimulate дэмжих, support хийх. Тэгсэн ингээд нэг юм зэр одоо ингээд ярьдаг тийм лекчрүүд нь ингээд илүү тустай ах нь тий. Тустай. За ингээд өөр хүмүүстэй яриад ярих юм бол ингээд илүү шинэ мэдээллийг ингээд ойлгоход тустай байдаг. За these learners may be За эдгээр суралцагчид нь болохоор ингээд өөртөө уншиж байхдаа ингээд чангаар хилээд унших юм бол тэрийг арай ингээд ойлгох нь хурдан байдаг. Sounding out. Reciting гэдэг нь цээж авдаг. Тэгээ математикийн теорийг ингээд цээжээр унших эсвэл тий чангаар цээжээр унших. Спел үгнүүдийг үсэглэх тий. Эдгээр нь болохоор ингээд ойлгохын илүү сайжруулдаг. Ойлгоход илүү чухал юм аа. За тэр чадрыг илүү сайжруулж өгдөг. Жишээндээ. За kinesthetic learners. Kinesthetic learners may find it difficult to sit still in conventional classroom. За эдгээр нь болохоор ингээд чад өгүүлбэр нэрчилдэггүй юм байна. За тэг.
Okay. Medical learners. Kinesthetic. Биеэр ингэ хөдөлж тий. Сурдаг Тийм. суралцагчтай. Conventional Оролцдог. бохтой өрөөнд суухад хэцүү байдаг. Яг зөв. Зүгээр сууж чаддгүй хүмүүс аахгүй хамталж. Биеийн банк хөдөлгөөнд орчих хэрэгтэй тий. They need to be physically active and take frequent breaks. Ингээд биеэрээ аягүй тийм идэвхтэй ингээ хөдөлгөөтэй байх хэрэгтэй байдаг. Тийм. Тэгээд дайнд зогсоох хэрэгтэй байдаг. Холигдог тий. When they are bored, they fidget in their seats. Нааш цааш хөдөлгөөлөн. Тэд нэр ингээ өөртөө суудлын дээр нааш цааш хөдлөд идэг. They prefer to sit some place where there is room to move about. Тэр нь болохоор одоо хөдөлж болохоор тийм өрөөнд суухыг илүүд үздэг. They benefit from manipulating materials and learn best when classroom subjects such as math, science, and reading are processed through hands-on experiences. Тэр нь хөө. Миний үед орчлоо. Материалыг гар дамжуулахтай. Manipulate арганд оруулах. Incorporating arts and crafts activities, building projects, and sports into lessons help kinesthetic learners process new information. Physical expressions of encouragement, such as pat on the back, are often appreciated. And Incorporate гэдэг чинь нэгтгэхтэй хамтдаа байх. Ингээ ямар нэгэн итгэвтэй ингээ үйл ажиллагаа. Ийм үйл ажиллагаануудыг нэгтгээд эсвэл төслүүдийг бий болгох тий. Спортыг хичээл болгох. Энэ бүгд нь шинэ мэдээллийг суралцаж авахд биеийн хөдөлгөөнөөр суралцдаг хүмүүст маш их тусалдаг. Тэгээд ийм хүмүүст одоо ингээ урам өгөхдөө ингээ нуруунд дээр нь зохих юм гэх юм бол арай илүү ингээ бүр хүлээж аваад. In addition to these traditional ways of describing learning styles, educators have identified other ways some students prefer to learn. Verbal learners, for example, enjoy using words, both written and spoken. Logical learners are strong in the areas of logic and reasoning. Нэмэлтээр хэлэхэд ингээд traditional way нь болохоор уламжлалт хуучны тий. Уламжлалт сурах арга барилыг ингээд тайлбарлах арга нь бол educators identify онцлогтой ялгах хэмжлэх сургууль хөгжүүлэгч нь болохоор ингээд зарим сурагчдынхаа ямар арга барилаар сурахыг мэддэг байсан юм шиг байна. Онцлогтой. Тэгээд үйл хөдлөлөөрөө сурах нь тий verbal learners. Үгээр ингээд сурдаг хүмүүс нь жишээлх юм бол юу ачаа үг ашиглахтай аюу дуртай байдаг. Үгүй чигтэй болон ярихтай үг ашиглах дуртай байдаг. Yes. And logical learners ингээд сурдаг хүмүүс нь болохоор logic and reasoning гэдэг ингээд илүү хүчтэй одоо ингээд илүү сонирхолтой. Логик сэтгэлгийнх нь шүү дээ. Учир шалтгааныг олох юм. Заашаа. Social fair гэдэг нэг үг юм багш. Юу болж байна? 234 юм шүү дээ.
Нэг мөр алах гэсэн дүү. Тийм багш тийм. Яаж юм болоо. Social югт. Research. За ингээл явчихвал доороос нь явчихсан тэгвэл research shows that. Research shows that each of these learning styles as well as visual auditory and kinesthetic styles uses different parts of the brain. Students may prefer to focus on just one style, but practicing other styles involves more of the brain's potential and therefore helps students remember more of what they learn. За энэ судалгаа нь болохоор ингээд сурах арга барилын ингээд одоо сурах арга барилыг ингээд тус бүрээр нь харуулж байгаа. Тэгээд энэ дотор нь болохоор хард сонсох тэгээ бие хөдөлгөөний стилүүд багтсан байгаа. Тэгээд энэ болгоно нь юуг агуулсан багтаасан. Юуг ашигладаг гэнэ үү? Ингээд тархины ингээд өөр хэсгүүдийг ашигладаг аа. За тэгээд сурагчид нь болохоор зөвхөн ганц стилд нь ингээд төвлөрөхийг илүү үздэг гэж магадгүй. Тэгээд гэхдээ өөр ингээд стайлуудыг өөр загваруудыг ингээд тавтаж үзэх нь ингээд тархины потенциалыг илүү ингээд инволвчин багтаах оролцуулах тийм. Ингээд оролцуулах чадварыг илүү их ашиглаж оруулдаг юм байна шүү дээ. Тэгээд тархины ажиллагаа. Тэгээд зогсохгүй ингээд оюутнуудыг одоо ингээд юу сурсан тэрийг ингээд санахад тусалдаг. The teachers who present their lessons using varied techniques that stimulate all learning styles expose students to both their dominant and less preferred methods of learning, aiding them to more fully reach their potential as learners. Expose илчлэх гэсэн. To give an opportunity. Шинэ зүйл сурах арга барилтай болоход нь тэрийг нээлтэх гэсэн. Aiding them гэдэг нь юу вэ? Aid тусламж. Dominant ч юм болохоор маш чухал, more important гэж болж байна. Юу гэж ярьчлаа. Болчихлоо шүү дээ. Айгуу сайн л утга гаргаж шүү дээ. За хаанаас эхлэх вэ гэдгээ харъя те. That гэдгээр тасалж харъя да те. Эхний өгүүлбэр. Хэрэг урт өгүүлбэр байх юм бол холбогчдаараа салгана. Эсвэл цэг таслалаараа те. Таслалаараа холбоосуудаараа салгана. Teachers гэхийг тодруулчих шүү дээ те. Яадаг багш нар юм бэ гэхээр янз бүрийн техник хэрэгсэл ашиглан хичээлээ заадаг багш нар нь stimulate дэмждэг, тусалдаг гэсэн үг. Бүх сурах арга барил лиг та оролцуулаад сурагчдынхаа чадамжийг аль алиг нь ил гаргадаг. Бөгөөд гэхгүй. Бөгөөд and гэдгээр салгаал. And бангэрийг бөгөөд тийм сурах арга барил нь гэхлээс сурах арга барилыг яадаг гэж less prepared. Аргыг нэг баг зэрэг гэж байна шүү дээ. Баг авт үзэж илүүд үздэг. Тэгээд тэдэндээ одоо ингэ чадвартай суралцагчдын ур чадвар төрөхт нь тусалж дэмжиж өгдөгөө. За юм өгүүлбэр.
За одоо learning styles дээр visual learners, auditory learners, kinesthetic learners ойлгоцсон тийм. Энэ бол дандаа юм харж сурдаг хүүхдүүд нөхдүүд оюутнууд байна. Auditory сонсдог, kinesthetic биеийн хөдөлгөөнөөр. Тэгэхээр эхний өгүүлбэрээ харъя. Verbal lectures. Dan ямар төрлийн хүмүүс багш. Stimulated by lessons, incorporate discussions and verbal lectures. Юм сонсдог байхад тэ хилцүүлэг өрнүүлдэг, энэ тэдгээр дэмждэг. Тэгэхээр visual, auditory, kinesthetic байна. Үг тэ lecture. Харин тийм болох. Incorporate гэж зөв нэгтгэх гэсэн үг шүү дээ. Incorporate discussions. Kinesthetic. За тэгэхээр ингээ буцна гэсэн үг те. Verbal гэхэр байна уу? Энэ дээр байна гэж үзэж байна. Incorporating arts and crafts activities, kinesthetic learner дээр байна гэж үзэж байна. Lectures аа шүү дээ. Verbal. Сурч. Verbal lectures. Discussion энэ төр хэлцүүлдэг байгаа байхгүй. Verbal lectures. Тэнгүүд verbal чи энэ дээр яваад байгаа юм. Auditory learners дээр. Verbal lectures, discussions гэдэг хөрч энэ явж байгаа. Тэгээд тэдгээрийг stimulate хийдэг. Энэ нь бол энэ сонсонгоо суралцдаг хүмүүсийг бол илүү их дэмжиж өгдөг гэхлээр this one is auditory learners. За жоохон толгой эргүүлэх гэж шүү. За facial expressions are important to them. Аюун. Нүрний хөврөл. За visual learners дээр зөв шүү дээ тий. Нүрний хөврөл нь хараагаараа сурдаг хүмүүс чухал. За 3 they learn best in circumstances where they can manipulate objects. Kinesthetic. Kinesthetic зүйтэй. Юмыг л гартаа оруулж авдаг хүмүүс байна. За 4 дээр taking notes. A visual learners. За шууд хариултыг ойлгох зэрэг өгч байгаа зөв өгч байна. Тэгэхээр буцаж текстээр болохгүй нэлээ. 5 дээр they often fidget in a conventional classroom setting. Fidget чи холихыг хэлж байгаа тийм нааш цаашаа холихыг. C. The kinesthetic learners. Good. Reciting information helps them absorb it better. Recite чангаар уншдаг гинэ. B буюу auditory learners. Okay, very good. Текстийг маш сайн ойлгоцсон байгаа учраас бид нар буцахгүйгээр шууд хариулт өгч байна. Баталгаажуулахын тулд эргэлзээтэй байвал текст рүү орно шүү дээ. За 7 гарыг verbal learners are B. Yes, good with words, of course, right. And social learners. Энэ гарлуу гэсэн дээр энэ ерөнхийдөө other people around them те. Юу айгүй их нийтч хүмүүс учраас хүмүүстэй л их байдаг хүн гэхэлэр энэ яг ойлголтоор бид нэр гэжсэн шууд сонгохоор байна. За сүүлийнх дээр нь to all learning styles. Students learn more. Тэ багш бол тэр сурах арга барилын ил гаргачихсан байх юм бол сурагчд илүү сур. Yes, okay. За бүтэн том текстэн дээр амжилттай ажиллалаа. Okay, very good. За хэцүү байна уу? Айгүй. За дараа нь одоо амин номоо нэг уншлагын дээр ажиллах чинь тэр хооронд огшны чат бокс дотор нэг юу явуулна. За энэ сэдв share хийн одоо. Тэнгүүт энэ дээрээ 20 минутын хугацаанд шууд бичих юм шүү. За юу. Зүгээр хамаагүй санаа зовлтгүйгээр одоо энэ ийм хуудсыг таартайгаар share хийж байна.
Тэгэхээр намын хинжээ ингээд бичиж гинэ гэсэн үг шүү. Окей. За яа, харагч нь хоёр доо. За Амина намын хоёр нийтээ Google Doc нэгдэж гинэ үү? Компьютероос сурж байгаа юу? Та хоёр хаанаас сурж байгаа юм? Утаснаас уу? За тэгвэл бичиж жоохон хэцүү юм тий. Гэхдээ би бараг бичиж амжихгүй юм шүү яриагаа гээд. Тийм байх. Дуусныхаа дараа л бичсэн. Яа тэг ямар ч ч шир хэцүү. За намын орчих шиг боллоо тий. Намын орсон уу? Орсон. За. За сэдвээс уншаад энэ writing task, independent task байгаа. Тэгэхээр ядаж эхний өгүүлбэрээ эхний параграфаа гаргаад за тэгээд тэрний дараагаас араас нь одоо Амина үргэлжлүүлээд гээ шууд бичиж явах шүү. За. Амина бол гэлзүүлнэ үү? Гэлзүүлнэ шүү дээ. За маш сайн амжилттай гарсан. Том текстэн дээр бидэн ажиллаж хариултуудын бүгэн гүйцэд 100% гүйцэтгэлтэйгээр хийчлээ. Би харин бараг сая юугийн ажиллажлаа л төө. За ажилласан. Хоёрыг ярьж байгаа. За сайн байдаг. За тэгвэл ерөнхийдөө юуны талаар байна? It's about the homeschooling. Okay. And in the late 19th century, the formal school wasn't mandatory until 19th century. Okay. And it became popular after that. And the first program was about the homeschooling become popular in certain countries, especially in the United States. 1 million people practiced homeschooling. And in Canada, 1% of the school-age children are also homeschooled. And for Australia, 20,000 families homeschool their children. And homeschooling families. And it can be found in Japan to Taiwan, to Argentina, to South Africa. And third paragraph is about vast majority of the children attend school, and the homeschooling. This paragraph includes the reasons why parents preferred homeschooling. The first reason was it was for isolated countries. It was easier for them to choose homeschools, and for second reason, they were dissatisfied with the schools and for their educational philosophy, and also lastly, they didn't like the. They think the schools cannot give them children's educational needs, so they preferred homeschooling. Okay. And for last paragraph, homeschooling is varied from the different countries. What else? The homeschools had different philosophies. Some of them are used the Montessori method or Waldorf education, or some used a mixed approach for the homeschooling. And can you go down? Okay. Can scroll down. Scroll down, yes. And lastly, and they were it was homeschool for homeschooling students, and they were available for magazines and websites, and it gave them the opportunity to exchange their or experience their experience and get ideas from the different kinds of educations. And homeschooling
movements grows around the world, so too the opportunities for homeschooling families to share experience and ideas, conferences, and on the internet. But most of the families are still preferring the traditional classrooms for their children, but homeschooling is also becoming popular. All right. Okay, very good. English and English. So now questions here. 3 answers from the list. The first one is the exceptional talents of the 3 reasons were the exceptional talents of their children, and D, disagreement with the educational philosophy of local schools, and E, belief that local schools cannot adequately meet their children's needs. Oh, wow, great. All correct. Very good. So now true, false, not given. School attendance was mandated in the United States near the beginning of 19th century. It is false. Okay, very good. False, correct. Before the modern times, the majority of the children didn't attend school. Before the majority of the children didn't attend school. Then before modern. Not times. given. Before. Okay. Modern times. Okay, Metro didn't attend school. Not given. Before modern times, maybe. Modern time дээр өөр юмыг нь оруулсан байсан. In the modern developed world where the interior явж байна тий. Энэ болохоор homeschooling талаар байсан. Тэгээд энэ дээр болохоор хүүхдүүд ороогүй гэсэн байгаагүй. Okay. Yes, yours is right. It's not mentioned before modern times. So now next one. Many 19th century tutors weren't adequately trained for the job. It was also not given. Yeah, not given. There's no information like that. And 7. The majority of homeschooling families follow a similar educational philosophy. False. False. Very good. Last one is. Although there is a growing interest in homeschooling, relatively few families practice it. I think it's like few family practice гэж байгаагүй байхгүй юу. Зүгээр л энэ өсөж байгаа гэж байгаа болохоор not given гэж бодоод байгаа байхгүй юу. Яг хэр их хүн энэ даа яаж байгаа гэдэг нь байхгүй. Гэтэл эхний параграф дээр болохоор яг Америкт 1 сая хүн, тэгээ Канадын 1% нь тэгээ Австралийн 20,000 гэж байгаа. Right. Growing popularity also enjoys growing popularity. Growing interest in homeschooling, relatively few families practice it. The movement is not limited to this country. Families can be found. Homeschooling families, right? And the task is given, few families practice it. Homeschooling families can be found all over the world, from Japan to Taiwan. And okay, so the information is given here, but not exactly the word few families. Not limited to these countries, and homeschooling families can be found. That's true. Мэдээлэл нөгөөцсөн. Гэхдээ яг хоёулаа few дээр л баригддаг юм л та тий. Харин мэдээлэл нь ч mention хийсэн байгаа учраас not яг бас сүүлийн өгүүлбэр дээр болохоор алдартай болж байгаа. Гэхдээ яг баг гэдэг нь бол агуулгадаг. Хамгийн сүүлийн нөгөө юм дээр. Энэ дэр өгвөл хамгийн үгүй нөө сүүлийн параграф yes. Okay.
This one, right? Although most families continue to choose traditional classroom education for the homeschooling as an alternative education, this option is becoming more popular. Alternative educational option there. Сонголттой. Тэгэхээр өгөгдөл нь болохоор homeschooling ба. Relatively few families practice it. Not all the families. Бараг түрүү юм болов. Ихнийх нь л юм байна дөө. So that could be true. Okay. All right, thank you so much. In a short time, you could finish this big text. So now I have just shared my Google Doc here. All right, here is little paragraph here from Namuna. Namuna яагаад энэ доош оруулсан? Минут захарахад. За Namuna маань энд ажиллаа хийцэн сууж исэн байна уу? Сайн бай, сайн бай. За нэг хөрхөн жижигхэн параграф ороод ирсэн байна. За энэ яг углаан заасан маа. Нэг нөгөө юутай ингээд салгаа гэж байгаа. Энэ нөгөө grammarly-тэй байгаа учраас шууд засчих. Ингээд салгаа шүү. За энэ углаан дээр болохоор яатсан гэж зааж. Answers байх ёстой гэж зааж. Харж байгаа тийм. Энэ яг free нэг л таа. Grammarly аягүй сайн. Засан шүү дээ. За main body-гийн ихний параграф уу? First of all гэж хэлж байгааг бодгоо тий. Намна. За ямар ч гэсэн нөгөө main body-гаас явж байгаа шиг байна. Тэр introduction бол дээшээ байх хэрэгтэй. Тэгэхээр шууд намна юунаас эхэлсэн юм шиг байна да. Тэ? Main body-гийн нэгдүгээр параграфаас эхэлсэн мэй гэж гадтай байна. За introduction paragraph дээр бид нар эхлээд нэг general information ямар нэг юм өгөх нь шүү дээ. Эсвэл нэг ерөнхий мэдээлэл өгч болж ийн эсвэл хүүк болгож одоо ерөнхий мэдээлэл өгч болно, story хэлж болно, асуултаар хэлж болно шүү дээ. Одоо жишээлбэл confidence-ийн талаар явж байгаа юм чинь. За за дээш нь татчаа эсвэл first of all гэдэг нь яг л main body-гийн ихний paragraph гэж бодож байна. Тэгэхээр нөгөө confidence хэдүүлээ юу өгөх нь шүү дээ. Ямар нэгэн ерөнхий мэдээлэл өгч болж байна те. Confidence бол чухал юм аа. And юунд learning process. Чухал юм аа. За энэ чинь эхний хэсэг дээр нэг яг юм 2-3 өгүүлбэр. За яахын тулд чухал юм бэ? Learning process is an important element in the learning process. За энэ чинь ямар санаа орж ирж байна уу гэхээр намнагийн санаа бол first of all teachers should give encouragement to their students by saying good or nice job. You have done very well. Instead of saying you're wrong compared to other students, your answer is kind of nearly the right answer. And try to say it again. Teachers, you are wrong. Answer could affect their students' confidence. Okay. За ямар ч тач сурагчтай масан магтах ёстой л гэж байна те. Магтах ёстой. За тэгэхээр эхний санаа бол магтан сайшаах ёстой. Тэгжиж хүүхдүүд урам зориг авнаа гэсэн санаа хэлж байна. Тэгэхээр эн чинь бидний нөгөө main body тэр доор явж байгаа учраас бид нэр дээрээ одоо намнагийн бичиж байгаа санааг эхний хэсгээр гаргаж өгнө шүү дээ. Гаргаж өгөх ёстой. Тэгэхээр дурдж нөгөө introduce юу оруулах нь шүү дээ. Introduce main body that they can learn. Ийм сэтгэл үнэмшлийг төрүүлэх нь шүү дээ. Need to believe that they can learn. За сурах итгэл үнэмшилтэй байх ёстой сурахын тулд.
За одоо нөгөө багш нь магтдаг байх ёстой гэдгийг намд оруулж ирж байна. Тэрийг бид нэр эхний хэсэг дээр оруулж өгөх ёстой бас тэ. Opportunities. When students are given opportunities for success. За одоо тэгвэл багш нь магтаж өгөөч. Муу сайн муугаа мэдчих ёстой л гэдэг. Encouragement from their teachers. From the teachers and exposure. Одоо нөгөө expose хийхдээ сурагчдаа нээн илрүүл. Variety. За дараагийн юу санаа нь юу гэж гарах гэсэн бол амида main body-г ихний санааг намуунаа гаргасан байгаа юм байна. Variety of experiences гэж үлцаадлах уу? Би ноцоор орж байгаа болохоор strong feeling of confidence байх ёстой. За эхний хэсгийг ингэж явахаар амунагийн хэсэг оноос нь орж болж байна те. Ингээд жоохон төсөлж. За ер нь итгэл үнэмшилтэй өөртөө итгэх итгэлтэй байдалтай л байх ёстой гэдэг яг main body-гийн эхнийх нь угаасаа багш нар бол encourage гэдэг энд өгсөн байгаа учраас те teacher should give encouragement гэдгийн санааг агуулсан байгаа учраас энэ дээр flow хийхин тулд энд орж ирж байгаа. Encouragement from the teachers те багш нараас урмыг тэр урам магтаалсан шалыг авч явах ёстой хүүхдүүд бол тэгснээрээ амжилт үзүүлэх нэг боломж нь болно. Гингүүтээ дараа нь яг энийг нэг задлж болж гин энийг 3 дугаар параграф болгож болж байна. Эсвэл энийгээ дахиад өөрчлөлт оруулж иж болно шүү дээ. 3 лайны дундаа ширхэгдсэн байгаа юм чинь. За интро дээр ерөнхий мэдээлэл өгөгдлөө. За тэнгуү дараагийн энэ маань encouragement салж байгаа. Мунагийн параграфын доор явж. За тэнгуүтээ одоо дараагийн дээр юу салах вэ? Experiencing. Experiencing. За experienceтэй байснаар яах юм бэ? Хүүхдүүд. Having experienceтэй байснараа хүүхдүүд бол ингэ сурнаа л гэх гэдэг шүү дээ. Having a variety of types of learning experience. Learning experience тэ байх юм бол энэ нь хүүхдүүдийг яах вэ? And boost their confidence. Тэл болгоо шүү дээ. Confidence тэл болгон тэ. Тэгэхээр contributes гэдэг үгээр дахиад ашиглая. Types of learning. За би энэ дээр юу нэр улаан заач өгнө. The article аваад. За learning-г тодруулаа гэж шүү. Энд юу салчваа? Experiences болох гинэ. Засаад. Also contributes to a child's feeling of confidence. Одоо ингэснээр л хүүхд өөртөө итгэлтэй болно шүү дээ. За энэ дахиад заачлаа. Одоо дэгээд аваа гэж. За. Нэг төлбөргөө нь явж байгаа бол British American заслалт бас хийнэ. So learning experience, child's feeling of confidence. Эцэг зүг алсаа заасан авах байх хэрэгтэй. Self-confidence. За өөртөө итгэх итгэлтэй боллоо. Жишээлбэл гэл явах нь шүү дээ. Энэний араас одоо. Тэр өөхт одоо жишээлбэлтэй.
ганцаараа хичээл хийдэг ч юм уу, багаараа ажилладаг ч юм уу байх юм бол янз бүрийн нөхцөл байдал тэр одоо туршлага хөрөнгөлүүлнэ. Тэгснээрээ тэр бол илүү сайн сурнаа ч юм уу тий. Эсвэл мэдээллийг хөрөнгөлүүлж чаднаа. За experience-ийг яг жишээ авч задлж болох юм тий. If a child has opportunities to work alone as well as in groups, right? Ганцаарч байна уу, олуулаач байна уу, ажиллах болох юм бол then he or she нэг зүгээр ингээ авчи. Алин ч сонгож болно. Then he or she knows дахиад he or she-г нь авчин. Энд дэр бичгтээ бол нэг хүүсээ барьж болно. Одоогор бол хин нэгний төлөөлж чиж байгаа учраас can work in different situations. За ингэж туршлага хөрөнгөлүүлж confidence-тай болохын тулд experience хэрэгтэй. Янз бүрийн нөхцөл байдалд янз бүрийн хүмүүстэй ажиллах ба энэ хүн юу хийхээ мэддэг болно, туршлагатай болсноор. За ингэж жишээг авчиж цаашаа энэ мэддэг болсноор энэ яах вэ гэхээр knowing that гэж байна л дээ. Мэддэг болсноороо энэ хүн одоо ямар нэгэн янз бүрийн нөхцөл байдалд confident байна л гэсэн санаа гаргаж болж байна. She can. За can't автагдах гэдэг л яг нөгөө юугаа авч болно шүү дээ. Is able to learn тий. Is able to learn in different ways. Янз бүрийн арга замтай and in different. За энэ дээр яг тодтогч байгаа учраас үгийг хойлонгаар нь авлаа. Circumstances. Сурсан үгнтэй ашиглана шүү дээ. Circumstances helps her or him аль нэг нь авна. Circumstances helps her or him feel confident. About his her. За бичтэй аль нэг нь аваарай. Okay. Abilities to learn. Okay. Янз бүрийн нөхцөл байдал дээр ур чадвараа ашиглан янз бүрийн арга замаар ажиллаж амьдрч чадна л гэсэн санаагаар. За энэ experience болоо явчихна. Experience-ийн араас бид нэр ямар параграф оруулах вэ? За ингээд цаашаа үргэлжлүүлээрээ гурлаа share хийцэн байгаа. Энд дээр үргэлжлүүлээд явахыг хүсье. Тэгээ үлдсэн нэг юугаа ритм үлдсэн. Үгнүүдээ сайн зэжлэрээ буцаага шалгалтын дээр чинь үгнүүд чинь дан орж ирж штэ. Okay. Okay, that's it for today. Thank you for your active participation. Thank you. This will be your homework. Please finish this essay, okay? Okay. Okay, bye. See you on Thursday. Have a great evening. You too. Have a good day. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye.